ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. You'll notice Netanyahu is the only one sitting. It's not out of arrogance, God forbid. It's that he had just returned from some serious minor surgery. He's actually supposed to be in the hospital. He's not supposed to be in the Knesset yesterday. That's a whole nother story for another time. Maybe Sunday class. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם בזמן הזה ישועתי כבוד היושב-ראש, חג שמח. בשיר מזמור חנוכת המזבח אז נגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. And this is not the whole, we heard him the first night, but one last time before Hanukkah is over, one more time with the high note. To our other big story of the night, hundreds of thousands. As we continue looking for the past year's events, moments of inspiration, of people gathered on the National Mall today for what organizers are calling the largest gathering of Jewish people in modern history. Amazing to see all these people gathered today. It was a march for Israel, seeing protesters coming from all across the country. Fox 5 Stephanie Ramirez live on the National Mall for us. And Steph, just a staggering number of people who came out. And what was their message today? Absolutely, Shrin. Kenneth, a lot of messages, but just to explain how big this was, organizers tell me they believe at least 200,000 people or more were on the National Mall for this March for Israel. They're still breaking down the stage behind me here, but this is by 4th and Madison. This whole area was packed, stretching from here all the way down to the Washington Monument behind you. And I got to tell you, it doesn't look that far from here, but that's about a mile's distance. Again, completely packed. Today's March for Israel was hosted by the Jewish Federation of North America, with protesters telling me that they came to stand in solidarity with Israel. They're calling for Israeli hostages to be released, and they are condemning the rise in anti-Semitism we've been seeing since Hamas attacked Israel about a month ago. This was on October 7th, or actually a little over a month ago. Congressional Republican and Democratic leaders spoke today, vowing U.S. continued support for Israel. They also called anti-Semitism a cancer. And we also spoke with some in the crowd who voiced concerns that ceasefire protests that have been happening across the country, that those protesters are calling out Israel and not Hamas. Here's some of what we heard today.
Something that is implicit, we might not think about, is you will note that a great many number of the 300,000 there, it wasn't 200,000. The park police later called it 290,000. Among those 300,000 people there, you'll notice that a lot of the younger people are singing along with Yishai Ribo and the other guy who's going to join in singing, Omer Adam, who are two of the biggest singers in Israel. And for many of us here in America, maybe we don't know these songs. Maybe we've only learned them on our Sunday program. But it's very telling that you have a whole generation of young yeshiva attending kids who know all these songs. And so they sing along. תודה לעומר אדם, תודה לכולם, השם ישמור אתכם.
ניפגש בירושלים! Just to make a point here, just 2 points. The song you just heard, Vihisha Amda, means, essentially the lyrics come out to mean that in every generation there are those who stand up to destroy us. And God made a promise to Abraham, our father, that when these things happen, it is my promise that I will come and I will save the Jewish people. His promise was initially made to Abraham in what is known as the Brit Bein Habitarim. Abraham was put into a deep slumber, and God told him, in 400 years, your people will end up as slaves in a country that is not theirs and will be persecuted, but they will go free and they will come back to this land. And it's that promise that in every generation, Shebachol dor vador omdim aleinu chalotenu, in every generation, there are those who come up to destroy us. V'akadosh baruch hu matzilenu mi'adam, and the Holy One saves us from their hands. That's number one. And final footnote, in addition to Yishai Riba, the man on the right, the one on the left, Omer Adam, is not Shomer Shabbat. He doesn't observe Shabbat. So he had to take a kippah out of his pocket. But he's so respectful of Shabbat. And again, he's not just popular. He is the single highest selling record album guy. They don't have records anymore. The single highest album singer in Israel. He's just gigantic in Israel, Omer Adam. And he has always made it his practice that he does not perform in concerts on Shabbat. And there are concerts all over the country, even on Shabbat. He will not perform on Shabbat. He's very respectful. It's a whole population in Israel, a substantial, that's not a cult. There's a huge population, primarily Sephardim, who, although not strictly Orthodox, are deeply Orthodox oriented. They only eat kosher, and they try to, quote unquote, keep as much as they can. So I wanted to bring out, we're being really upbeat about this too. Okay. Now we go to our enemies who tried to destroy us, and our Kodesh Baruch Hu destroyed them. يهودا ربانيين يعشقون الموت في سبيل الله كما تعشقون الحياة ويتسابقون إلى الشهادة كما تفرون من الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة. Later this year, Mohammed Deif was executed by Israel in an air attack. You also saw just now from Ismael Haniyeh, who was one of the two leaders, together with Khalid Mashal, of Hamas. ونقولها اليوم وبشكل واضح لا يحتمل تأويل. إن المقاومة المسلحة والكفاح المسلح هو الطريق والخيار الاستراتيجي لتحرير الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر وطرد الغزاة الغاصبين من أرض فلسطين المباركة. وإن حركة حماس ستقود الانتفاضة تلو الانتفاضة حتى نحرر فلسطين، كل فلسطين بإذن الله. الله أكبر ولله الحمد. نقول أيها الإخوة وبكل شفافية ووضوح أن المصالحة الفلسطينية، وعلى كل الأطراف أن تدرك ذلك، لا يمكن لها أن تكون على حساب الثوابت ولا على حساب المقاومة. وهذه الثوابت قطعية ولا اجتهاد فيها. فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر، لا تنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. وإن تعاطي حماس
في مرحلة من المراحل مع هدف تحريري مرحلي في غزة أو في الضفة أو في القدس، هذا ليس على حساب رؤيتها الاستراتيجية بالنسبة لفلسطين ولأرض فلسطين. أستطيع أن أقول رغم الأثمان الباهظة It's good news for Israel, for the world. Hopefully it will also contribute to the end of the war and to the release of the hostages. We were also informed about Ismael Haniyeh's death. Ismael Haniyeh was involved in my cousin's. בוקר טוב ישראל, איזה בשורות טובות קיבלנו. אז תראו עכשיו כיצד אזרחי ישראל חגגו את חיסולו של Channel 14 is Israel's equivalent to Fox News. They have 4 major stations, news stations, and TV programs, 11, 12, 13, and 14. Here they are reporting in their newsroom on the day that Haniyeh was assassinated. And Hatguvot Bereshet L'Chisul Haniyeh, and here are the reactions in Israel to the elimination of Haniyeh, one of the 2 leaders of Hamas. And that's one of their reporters. Ismael Haniyeh. Kadima. And they're going to show, as part of the night's news report, reactions in the street of Israel to the elimination of Haniyeh. You heard L'chaim, no need for translating that one. Oh my God, what a great security system we have. How much fun this morning. I still can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I want to thank the people in the Israeli, like Mossad. A morning like this is so happy. I never even could have imagined it. בתור אזרח ישראלי יהודי שהמעגל איזשהו מעגל נסגר, איזשהו נקמה, איזשהו משהו שראינו לאויב סוף סוף. איזה בוקר, אפשר לחלק בקלאות, חברים יקרים. אימא'לה, אני פשוט מקנא במי שמתעורר עכשיו, אתם לא מבינים מה זה, זה פשוט, זה ההישג הכי טוב שהיה עד היום. איסמעיל I gotta say, this is like the happiest day. הנייה חוסל, אתם יודעים מה זה? עכשיו כל החולדות במנהרות שלהם, בקולחיות שלהם, רועדים מפחד. Haniyeh has been eliminated. Now all the weasels and rats that are of theirs that are hiding in those tunnels are scared. רק לעשות עכשיו דבר אחד יפה וקטן, לצאת בהצהרה תקשורתית, שמי שמגיב יראה מתקפה שהוא לא ראה בימי חייו, וזהו. אימא'לה, איזה חיסול, אלוהים, אלוהים, אלוהים. What an elimination. Oh my God, oh my God, oh my God. באמת, באמת אפשר לחגוג היום, אפשר לא ללכת לעבודה, באמת, זאת הרמה בעיניי. הכי כיף לראות את התגובות של הלוחמים בשטח. לגמרי. Clearly, soldiers in the Israeli army are not required to pass a singing test. איזה בוסט הם קיבלו הבוקר, איזה בוסט. כל העבודה הקשה שלהם. מה שר הלוחם הישראלי? הבאנו שלום עליכם. נכון. לא יתבחל יהוד. לא... And the reporter is saying, it's interesting, after the assassination of Haniyeh, what did the Israeli soldiers sing? They don't sing songs of blood. They sing, Hivenu Shalom Aleichem, may we have peace. אדם ועש נרוצץ את גולגולות היהודים, מה שראינו את השירים שאיתמר מרקוס שלנו מדי פעם מראה לנו שילדים ברשות שרים, אני רוצה לחנוק את האויב הציוני, אני רוצה את דמו, כל הדברים. I mean, every time there's a terrorist attack on Israel, the news media go and they show on video, on TV, all these Arab Muslim
children in Gaza saying, I want to kill a Jew. This is great. They celebrate the death and they say, let's kill more Jews. And look how the Israeli army responded. Hevenu shalom aleichem. May there be peace on everyone. המטורפים שלהם. אצלנו, כשאנחנו עוברים יום טוב, חיים שלנו שרים הבאנו שלום עליכם. כן, שם מחלקים סוכריות שתינוקות נשרפים. זה בדיוק ההבדל. זה הבדל. אי אפשר להשוות בכלל. נקודה מהממת, נכון. ألا يخشى يحيى السنوار على نفسه. Now we go to the next pussycat, Yahya Sinwar, who was the next leader. He was the leader of Hamas in Gaza. Both Khalid Mashal and Ismael Haniyeh were leading from Qatar. They were not in Gaza. And Yahya was the guy, or Yahya was the guy on the ground. He was the leader. He's the one who sent everyone in on October 7. He's the one who gave the negotiating orders on how to negotiate for hostages. And he's been a thorn for 20 years. He had been arrested for terrorism and held by Israel. And then in Israel's worst ever, among their many incredibly stupid prisoner exchanges, where they'll exchange 1,000, literally, I'm not making it up, 1,000 Arab terrorists for one guy. And that's why they're not doing it again, because every time they've done it, to save one guy, it's cost hundreds of lives later on, because they agree to give up 1,000 murderers who then go on to murder again. This guy, Sinwar, had been in Israeli custody for murder terrorism, and they gave up 1,000 Arabs, including him, just to free Gilad Shalit. And then he went on to grow to become the leader of Hamas, who minded October 7, and so much more. أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني. فأنا أفضل أن أقتل شهيدا عن أن أموت فطيسة. وبدهم يقتلوني خلص بكفي. يعني لما بتصل إنه مقاومتنا الفلسطينية بتضرب تل أبيب ب130 صاروخ وبتفرض حظر التجول على تل أبيب وبتخلي تل أبيب وجولدان تقف على رجل واحدة، أنا شخصيا استنفذت. فقالوا سيسجلوها صورة نصر. هم مش عارفين ايش القيمة اللي بنحكي عنها. هو راح يقولوا انه هاي صورة النصر وختام المعركة واقتلنا السنوار. الآن خلصت المعركة. Remember, Biden and Harris threatened Israel with an arms embargo if she brought the war into Rafah in southern Gaza. And Netanyahu very bravely decided, embargo or otherwise, we're going in. And then Harris made that famous thing where she said, we went through all the maps and there's no way they possibly can get into Rafah without massacring hundreds of thousands of the people there. And Netanyahu said, we'll get them out. We're not going to hurt the civilians. We are going to wipe out Hamas, who have turned Rafah into their center, or Rafah in English. And that's where they found Sinwar, in the place where Harris and Biden said that Israel may not go, or there'll be an arms embargo. And there was an arms embargo. جانتس تحدث عن أنه لا حصان لأحد وقصد محمد الضيف ويحيى السنوار. هذا الظهور الرابع ليحيى السنوار أمام العدسات. ألا يخشى يحيى السنوار على نفسه؟ أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالاف 16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا، أو من إني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة من اللي بيموتوا منها الناس. فخريتها يعني بتعرفوا بقى على 60 وبعد 60 بشوية يعني احنا بنصير يعني قد اقتربنا من الوعد الحق ومن معاد الوفاة الطبيعية. فأنا أفضل أن أقتل شهيدا عن أن أموت فطيسة. ولن يقصر من عمري ثانية واحدة قرار جانتس ولا توجهات جانتس. وإذا جانتس وغير جانتس بده مني نصيحة، أنا أقول له تعلم الدرس من محمد الضيف ومن أبو عبيدة
نطق باسم القسام. إذا هددوا فعلوا. وكانوا الإخوة بيقولوا إذا بدنا نهدد وبدنا نطلع نقول التصريح هذا ما ينفعش نهدد ونقول دون أن ننفذ. فأنا بنصح قيادة العدو إنه إذا بدكم تهددوا يجب أن تكونوا متأكدين إنكم بدكم تنفذوا. أما ما تهددوش وما تنفذوش لأن صورتكم بتصير مخزية. أما وقد هددتم فأنا ظهرت أمام الإعلام عدة مرات صحيح لكنني أتحرك بكل حرية وسهولة وأنا موجود. أين موجود؟ بعد شوية ستغادرون، سأنزل على مكتبي أدير عملي، سأركب السيارة معي بعض المرافقين، سأذهب إلى البيت الجديد وهم يعرفونه يعني وين أنا ساكن لأنه واضح أنا بدخل أنا في انتظارهم. وكما قال هود عليه السلام لما هددوه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تستنوش. عليش مستنيين؟ عليش مستنيين؟ يلا تفضلوا احنا كمان بتاخدوا لكم. اقول لكم شغله وهي من كواليس المعركه. بعد ان ضربت تل ابيب ب 130 صاروخ قلت للاخوه والله انه انا الان جاهز اطلع امشي في الشارع وبدهم يقتلوني خلص بكفي. يعني لما بتصل انه مقاومتنا الفلسطينيه بتضرب تل ابيب ب 130 صاروخ وبتفرض حظر التجول على تل ابيب وبتخلي تل ابيب وجولدان. We begin tonight here with the breaking news. Israeli forces have killed the mastermind of the October 7th terror attack, the head of Hamas, Yahya Sinwar. He was the architect of that horrific attack on Israel. 24 hours ago, an Israeli military drone looking for suspects after a firefight, finding Sinwar on the third floor of a residential building in Gaza, sitting among the rubble. They did not know it was him at the time. He then throws something at the drone. Shortly afterward, Israeli soldiers killing him. And it wasn't until today the Israelis discovered the man they had killed was Sinwar, the mastermind of October 7th. Tonight, President Biden has spoken with Prime Minister Netanyahu, both agreeing that this could now be an opportunity for a ceasefire and a hostage deal, vowing to work together to make it happen. ABC's Tom Zufi Burridge leading us off from Israel tonight. Tonight, this Israeli military drone capturing the final moments of Israel's most wanted terrorist, the mastermind of the October 7th terror attack, Hamas leader Yahya Sinwar. This graphic image showing his dead body after he was killed by Israeli forces. It was IDF reservists, not special ops, who came across Sinwar by chance during a routine operation in Rafah yesterday, flying that drone into a building after a gun battle, spotting an armed man sitting in a chair, his face covered, his hand bleeding after being shot. The man throwing an object at the drone, soldiers soon after killing him. But at this point, they still didn't know it was Sinwar. In fact, it wasn't until today when a separate unit checking the building found his body and recognized it was the Hamas leader, confirming his identity through DNA, dental records and fingerprints. Tonight, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu saying Sinwar's death brings the end of the war closer. But it's not over yet. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Lilam Va'ed. God is king. God was king. God forever will be king. I'm presenting that right after the assassinations of both Ismael Haniyeh and Yahya Sinwar, all their threats and all their contempt for Israel and threatening to kill more and more Jews. And if you want, come after us. You won't get us. And they were got. Sing with you? Of course. Oh, Hashem. Let's do it. Woo! Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem
לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. חרי השם אלוהים, לך יקר תודה. חרי השם אלוהים, לך יקר תודה. השם אלוקינו, השם אחד. השם אלוקינו, השם אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. لقد وصف الإمام الخميني إسرائيل Hasan Nasrallah, head of Hezbollah in the north. وصفا واقعيا ودقيقا جدا ما سماها بالغدة السرطانية. وكلنا يعلم بأن السرطان طبيعته أن ينتشر في الجسد وأن يفتك، وأن الحل الوحيد للسرطان هو استئصاله وعدم الاستسلام له وعدم إعطاء الفرصة له. كالدولة المتحضرة رضوان الله على الإمام الخميني لما سماها الشيطان الأكبر. طوال التاريخ البشري دولة وقيادة متوحشة ونخبة متوحشة كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. هي إسرائيل في قلب هذه الأمة العربية والإسلامية. هي إسرائيل إذا بتتوفر إرادة لدى النخب، لأن الإرادة لدى الأمة موجودة، ليست أكثر من طعمة آكل. لقمة وحدة بتطلع خالصة. علاقة حزب الله بالجمهورية الإسلامية لقيادة الثورة الإسلامية في إيران. لا أبقى لحظة واحدة في أجهزته لو لم يكن لدي يقين وقطع في أن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره. على مستوى العلاقة العضوية والجوهرية مع قيادة الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه، هذه المسألة بالنسبة لنا أمر مقطوع به. وعندنا أذكياء وعندنا تقنيين وعندنا ناس متخصصين، وبالتعاون أيضا مع الخبراء في الجمهورية الإسلامية نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف، على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة. لدينا قدرة بحرية ما بدنا نبالغ، قدرة بحرية كافية لتحقيق الردع المطلوب. هيدا الخليوي اللي بإيدنا، اللي بإيدكم، أنا ما في بإيدي خليوي، هيدا الخليوي اللي بإيدكم يا إخوان ويا أخوات، هذا جهاز تنصت. كتار بيجي بيقول لك لما بيطلع الإسرائيلي بيضرب هدف العملاء والعملاء ومحيط العملاء وفتشوا عن العملاء. مش محتاج لعملاء أصلا، والله مش محتاج عملاء، يعني بحلف لكم يمين. ما هو جهاز التنصت بجيبتك وبجيبة ابنك وبنتك وزوجتك وبالبيت وبالشغل وبالسيارة وبالطريق. وهيدا الخليوي بيسمعك شو عم تحكي، وبيسحب لك كل شيء حاطه بقلب الخليوي، حكي ورسائل وصور، وبيحدد لك مكانك بالضبط وبأي أوضة، وده راكب بالسيارة قاعد قدام ولا ورا وعلى اليمين ولا على الشمال. بده أكتر من هيك الإسرائيلي، وأنا عم أقدم له إياه، لذلك نحن طلبنا من إخواننا، هلا بدي أرجع أطلب بالقرى الحدودية، بالقرى الأمامية، إذا فينا بكل الجنوب بهالمرحلة، خصوصا المقاتلين المقاومين هن وعائلاتهم، يستغنوا عن الخليوي. عطلوا يا خيي، ادفنوا، حطوا صندوق حديد وقفل عليه، معلش جمعة جمعتين شهر 2، الله أعلم هاي القصة قد ايه بتطول، من أجل سلامة وأمن وحفظ دماء وكرامات الناس. هيدا العميل، بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليوي اللي بإيدك واللي بإيد زوجتك
وبإيد أولادك. هذا الخليوي هو العميل، وهو عميل قاتل. أغلب الحالات اللي عم بتصير هي نتيجة الخليوي. نحن عم نعمل إجراءات داخلية، بس صاير قد الناس خلص، يعني صار الخليوي مثل الأكسجين تبع الواحد، ما بيقدر يعيش بلاه، يتنفس بلاه، وبيعرف هذا جهاز تنصت، وصوتك عم يوصل، وصوت زوجتك عم يوصل، شو عم بيصير عندك بالبيت عم يوصل، وبالشغل عم يوصل، ومع ذلك بضل واحد ممسك بالخليوي. هذا أمر غير جائز من الناحية الشرعية بالحد الأدنى في مرحلة القتال والمعركة والتهديد وتعريض أمن وحياة الآخرين للقتل. אתה נראה כמו סוס יאור, יש לך שכל של ציפור, עדיף שתישאר בבור כי בקרוב אתה תמות. אתה פשוט אידיוט גמור עם שיגעון גדלות חמור, אתה שטן או בקיצור אתה חלאת האנושות. גם אם תזרוק עלינו טילים או תאיים על הגלילים, החברים שלך מסוריה ואיראן. גם אם תפיל כאן עוד קטיושות, תדע שאין כאן שום ירושות, ביחד נתגבר על הצרה. יאללה יא נסראללה, נדפוק אותך אינשאללה, נחזיר אותך לאללה עם כל החיזבאללה. יאללה יא נסראללה, תלך מפה יא זבאללה, נגזר כבר מלמעלה שזה הסוף שלך. אתה עלוב, אתה קטן, אתה מזכיר אורנגוטנג, יש לך קינים על הזקן ובקרוב תעוף מכאן. אתה ג'וק מת, אתה בואש, אתה מתחיל להתייאש, צהל אותך רק מבקש כדי לשרוף אותך באש. גם אם תזרוק עלינו טילים או תאיים על הגלילים, החברים שלך מסוריה ואיראן. גם אם תפיל כאן עוד קטיושות, תדע שאין כאן שום ירושות, ביחד נתגבר על הצרה. יאללה יא נסראללה, נדפוק אותך אינשאללה, נחזיר אותך לאללה עם כל החיזבאללה. יאללה יא נסראללה, תלך מפה יא זבאללה, נגזר כבר מלמעלה שזה הסוף שלך. יאללה יא נסראללה, נדפוק אותך אינשאללה, נחזיר אותך לאללה עם כל החיזבאללה. יאללה יא נסראללה, תלך מפה יא זבאללה, נגזר כבר מלמעלה שזה הסוף שלך. ראשית, מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות, משאבים, אנרגיה לכיוון צפון. יש לנו הרבה יכולות שעוד לא הפעלנו. ראינו פה חלק מהדברים, זה נראה לי במוכנות טובה, ואנחנו מכינים את התוכניות האלה קדימה. הכלל הוא, כל פעם שאנחנו עובדים בשלב מסוים, שני השלבים הבאים, מוכנים לצאת כבר חזק קדימה. בכל שלב המחיר בחיזבאללה צריך להיות יותר גבוה.
we're focused on getting this ceasefire over the finish line. That would also, I think, materially improve the prospects of actually defusing the situation in northern Israel and southern Lebanon, particularly creating an environment in which people have the confidence to return to their homes, the tens of thousands of displaced people in Israel as well as in southern Lebanon. Getting the ceasefire would facilitate getting to that kind of agreement, and that's clearly the best path forward for everyone involved. As I pointed out a few weeks ago, it's hard to feel bad for that guy because the very fact that he had a pager means he was in the upper echelon of Hezbollah planning to murder Jews. Only the top guys got pagers. They have more than 2,000 people in Hezbollah, and the top leadership were given the pagers. As you saw, Nasrallah made a decision to take out all the cell phones and replace them with pagers and walkie-talkies. Hezbollah confirmed on Saturday that its leader Hasan Nasrallah had been killed. His death marks a devastating blow to the Lebanese militant group as it reels from an escalating campaign of Israeli attacks, and to Iran, given the major role Nasrallah played in the Tehran-backed regional axis of resistance. It will also fuel fears the region could be sucked into a wider war. Nasrallah led Hezbollah for 32 years. In his decades in charge, the Lebanese group grew into a regional force, projecting Iran's influence across the Middle East. Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, called on Muslims on Saturday to stand by the people of Lebanon and Hezbollah in confronting, quote, the wicked regime of Israel. In the heart of the Dach in Beirut, Hezbollah constructed... The Israeli military said earlier Nasrallah was eliminated in a targeted strike on Friday on the group's underground headquarters beneath a residential building in Dahir, the Hezbollah-controlled southern suburbs of Beirut. It said he was killed along with another top Hezbollah commander, Ali Karaki, and other commanders. The bombing shook Beirut. A security source in Lebanon said the quick succession of massive blasts left a crater at least 65 feet deep. The Palestinian militant group Hamas said Nasrallah's killing would only strengthen its resistance, referring to its fight against Israeli forces in Gaza. Inside on southern Lebanon, this man says, "We are all Nasrallah." But many Israelis celebrated. Applause greeting the announcement by loudspeaker on the beach in the southern city of Eilat. Israel followed up on Friday's attack with a new wave of airstrikes on Beirut's southern suburbs and other areas of Lebanon on Saturday. It's unclear how many have died in the latest wave of attacks on Lebanon, but its health ministry said Israeli airstrikes had killed over 700 people in the past week. Israel tonight claimed to have killed Hezbollah leader Hasan Nasrallah in a huge targeted strike on his underground bunker. An enormous strike levelled 6 buildings above the 64-year-old terror group chief's underground command post in the Dahir suburb of the Lebanese capital, Beirut. Initial reports from the bearded Islamist firebrand's aides suggested he'd escaped the huge explosion, said to be the biggest attack since last year's October the 7th outrages. But Israeli Defence Forces now say that initial assessments indicate that their Lebanese-based arch-enemy's leader had been eliminated. Israeli officials said there were indications Nasrallah was inside a compound during last night's massive attack and could not possibly have survived.
But Israeli Prime Minister was reported to have replied with the word wait when asked by heads of US Jewish organizations if the assassination attempt had succeeded. Nasrallah led Iran-backed Hezbollah during the last war with Israel in 2006 and has been a thorn in his enemy's side ever since. احنا كنا واقفين على العمليه من فوق هذا الشارع اول ما وصلنا لهذا. These are reactions in Israel when the news came out that Nasrallah had been eliminated. Again, this also is a theme of Hanukkah. This actually is what it's about. Hamilchamot, sha'asita la'avotenu b'yamim ha'hem b'zman hazeh, that God stood with us in the wars. Masater giborim biyad chalashim, He gave us the strong at the hands of the weak. Rabim biyad ma'atim, He handed over the many to the Maccabee few. Risha'im biyad tzadikim, He handed up the evil people to the tzadikim. Risha'im biyad tzadikim v'zeidim biyad otzkei toratecha, He handed over the cruel to those who were Torah scholars. On the bottom, it says, "B'Yisrael chogegim et chisul Nasrallah." In Israel, they're celebrating the elimination of Nasrallah. מישהו רוצה לכבוא לחיים? אני כן. אתה שותה? מה זה לחיים? מה המטרה? זה הבדלה או שזה... And again, this is Channel 12. This is a left-wing news station. Think somewhere between CNN and MSNBC. And they also are celebrating. When it comes to something like this, I mean, nobody wants to get blown up. Not even Bernie Sanders and Ben and Jerry and George Soros. And everybody celebrated this. It's very telling that in the past year, while the Israeli left has been demonstrating like crazy against Netanyahu, they got 100,000 people in the streets of Tel Aviv, Kaplan Square every Saturday night. Nobody in Israel complains about quote unquote genocide or innocent civilians. They're angry at Netanyahu, who has not yet gotten all the hostages back. And they want Netanyahu out for other reasons. But even the Israeli left, no one's marching against bombing and just the way Israel's fighting that war. They all want it, even on the left, because they understand it's about survival. So imagine whatever your favorite news channel is, NBC, ABC, CNN, MSNBC. Imagine they're doing the nighttime news, Brett Baer, I don't know, Jake Tapper, Nora O'Donnell, and suddenly they pull out schnapps to drink in celebration of the news. אבל אם זה לא הבדלה, אז אני מציע שבמקום לעשות את האירוע השמח שבאמת כולנו שמחים שנסראללה מת,
נחשוב גם על התושבים ועל האנשים שפינו את הבתים שלהם, ולא נעשה... אני חושב שהתושבים מאוד שמחים שמחים, אבל לא צריך להרים כוסית לזה. אתה פספסת את הבקלבות. יש בקלבות בחוץ, אז זה כנראה סתם כן יעבדו כל עבר. This guy is particularly leftist, but again, it's something we don't notice. In Israel, no one's worried about genocide, no one's worried about 20,000 to 40,000. They want the hostages home. They all get it. Even the most left-wing understand what it is. Their lives are on the line. And so he's drinking to Nasrallah being dead also. In fact, if you missed what he was saying in Hebrew, he said, you know, there's baklava in the other room. We should bring it in too. אני שותה קודם כל כי אמא שלי שותתה ערק, ושנית כי אני גם שותה ומתפלל לחזרתם של החטופים. אמן, אמן. ושמח מאוד על הליכתו של הצורר. לא פרסומת, האמת. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! This is that other news station that's more right-wing, like Fox, Channel 14. And this was their news team responding at the same time. You saw how, was it subdued on Channel 12? Well, now you see how Channel 14's news panel handled it. Again, this is like watching on CNN when they have their panel of 5 people. You know, I don't know who they got there, Van Jones and David Axelrod, whoever they have up there. And they're talking, and this is the panel, the daily, nightly news panel, talking about the day's news. And as far as the execution or elimination of Nasrallah, here's the panel. If you watch carefully, this guy on the right, he doesn't know what's going on. He came to talk politics. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav, v'tzivanu lahadlik ner shel Chanukah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, Bayamim hahem, Basman hazeh. Hanerot halalu, anachnu madlikim. Hanerot halalu, anachnu madlikim. Al hanisim, bi'al haniflaot, bi'al hateshua. Sha'asita lavotenu, sha'asita Lavotenu, Bayamim hahem,
בימים ההם, בזמן הזה. גולני, גבעתי, צנחני, מג"ב, שריון. לחבר'ה שמסתובבים כאן בין הדוכנים יש רצון אחד משותף, להתגייס לצה"ל כמה שיותר מהר, כמה שיותר קרבי. הנדסה קרבית זה מעניין אותי, באמת ביעלום זה יותר מעניין. אני יודע שאני רוצה קרבי. אני רוצה גולני. גם בעוקץ, זה גם מעניין אותי, אני אוהב כלבים. מדובר בעולים חדשים שעדיין לא סיימו את תהליך העלייה, ולגייס אותם אורך יותר זמן מהרגיל, מסיבות שונות ובירוקרטיות. המלחמה פשוט גרם לי לראות עד כמה זה באמת חשוב לתרום למדינה ולשמור על העם. אבל האירוע המיוחד הזה שנקרא עולים על המדים של ארגון נפש בנפש, הסוכנות היהודית, קרן מריאז' ומיטב, נועד להקל עליהם. אנחנו מבינים שזה תהליך שהוא מורכב, לפעמים בירוקרטי, ובעצם הגדנו תחת קורת גג אחת ובמקום אחד את כל מה שהם צריכים לעבור בהצלחה את התהליך של הגיוס. אנחנו רואים צעירים שמתעקשים להתגייס ליחידות קרביות, עושים כל מאמץ, אנחנו כמובן מסייעים להם מול הצבא, עושים הכל כדי להגיע לישראל ולהתגייס לצבא בכל דרך. אריאלה בילוט, בת 28, עלתה מניו ג'רזי ב-11 באוקטובר, 4 ימים אחרי מתקפת 7 באוקטובר. For me, as soon as I heard the war broke out, I immediately felt like, why am I not already in Israel? Like I should already be there to be able to help, to be able to contribute. And so for me, it was like, we say like no-brainer. It was a no-brainer for me to come here. היא אחות בהכשרתה, בחדר שלה בדירת השותפים דגלי ישראל הם פריט חובה, וכעת היא מרגישה שהיא רוצה לתרום לצבא, ואף שעברה את גיל הפטור, היא לא מתכוונת לוותר. Well, I'm going to try to push. I have a very strong personality, thank God, and I've used it a lot to be able to do a lot of different things in my life, including a lot of different types of nursing assignments. And so even though I'm older, I'm hoping to try to push my way through the same way I also pushed for my ALIYAH and pray to Hashem and just hope that it works out, that if it's supposed to be what it's supposed to be. זכאית לפטור. אוקיי. כן. אבל אם את רוצה בכל מקרה, אני כן אבקש שנייה שיקחו אותך לרעיון. מול נציגי הצבא היא מנסה לברר כיצד אפשר לזרז את התהליך. כבת למשפחה שהיגרה מברית המועצות הקומוניסטית, שם שמרה ליהדותה בסתר, היא מבינה עד כמה חשוב להגן על מדינת ישראל. Now what's happening in Europe, what's happening, with the war, it reawakened that and kind of relit that in me, where I feel like, okay, now it's my turn to, kind of make that change, and I need to fight for this as well, where I need to be fighting for our independence, fighting for our freedom, fighting, for our defense, and so we can live. אתה מעוניין להתגייס. מרדכי, בן 26 ממוסקבה, הוא עורך דין שעבד במקצוע ברוסיה. עכשיו בישראל הוא מבקש להתגייס. בצבא מציעים לו תפקיד בפרקליטות הצבאית. הוא רוצה קרבי. אני רוצה ללכת לגילני טנק לשריון. הוריו חוששים, אבל יודעים שלא יוכלו לעצור אותו מלממש את חלומו. С одной стороны, мои родители очень рады тому, что я приехал в Израиль. Я нахожусь в безопасном для себя месте, потому что, когда началась война в России, в частности в Москве, возросла волна антисемитизма. И, в частности, то, что я всегда хотел пойти в армию, они крайне положительно на это смотрят. Но, безусловно, как родители, они беспокоятся и боятся за меня. פגשנו היום גם את ג'וליה, אנה ולאורה, שלישיית אחיות שעלו לארץ מברזיל. הן לא בקטע של קרבי, אבל לכל אחת יש רצון שונה מהאחרת. אני רציתי משהו מדובר צה"ל. אני חושבת על סייעת רופא שיניים. היינו כל החיים ביחד, אז אם לא נהיה ביחד זה גם טוב. האהבה למדינה אצל אלה שהגיעו לכאן רק לפני רגע אינה תלויה בדבר, ובעבורם שירות משמעותי בצה"ל ומימוש החלום הציוני. It's getting a little frightening. This is the Jewish people waking up back to their faith and turning back to God and saying, you are our only hope. And I don't know if this is something that connects with you, but it connects with me deeply. And I wanted to share it with you because I think when we turn back to God, all our problems cease. And I'd like to help them reconnect to God, and maybe that will help us reconnect to God in our own country. There is this movement by about 8,000 soldiers who were not
really religious. They got into the war and they have found God, wanting to wear what's called TEFILLIN, a constant reminder of God and his word. These things are expensive. Josh Friedman, he is a rabbi in Israel, is on a mission to provide these devices to every IDF soldier who requests one. They have raised $3.4 million out of that $4 million goal, but the demand is growing fast. So I would like to ask you if you would donate anything to Rabbi Friedman's mission. I don't think there's a better thing than people turning to God in a war when their country and everything else is at risk. If it's honest and sincere, God will honor that. And it will honor those people who help his people. Those who help Israel and the Jewish people will be blessed. Those who fail to or curse will be cursed. And this is a really great way to help them. Go to israelselect.org. That's israelselect.org. Okay, Elsa, you ready to give those pizza to the IDF soldiers? Yeah. All right, let's go. Let's give it to them. Even for the soldiers in Gaza, life goes on. מזל טוב, שגיא, מזל טוב. שגיא, מזל טוב. And all those lies about Israel being racist and Israel being apartheid, there's a wonderful, wonderful integration. Ethiopian Jews, Sephardic Jews who are darker skinned, Ashkenazic Jews who are lighter skinned. There are issues, there are social issues, but there's no apartheid, there's no racism. There's issues, especially even less among the younger than among those 70 and 80 years old. All lies about what goes on in Israel. And the character of the people in the army, it's a citizen's army. And they're good people and they know how to have joy.
we pray that in our lifetime we'll see peace. And this is from a Broadway musical. Hal Linden played the Meyer Rothschild, the head of the family. In my own lifetime, want to see the fighting cease. In my own lifetime, I want to see my sons enjoy the fruits of peace. While I'm still here, I want to know, beyond the doubt, that no one can lock us in or lock us out. We have climbed higher, much higher than I thought we'd climb. It's a long journey, and even though the end's in sight, there's not much time. I want to know we haven't built on sand in my own lifetime. Want to see our efforts blessed. In my own lifetime, I want to see the walls come down, and then I'll rest. This Moses wants to see the promised land. In my own life, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צהגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צהגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צהגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו בערי אלוקינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה
יעלה צבא הגנה לישראל. Thank you for being with us today. And I did not know whether everybody would stay with us the whole way. And I have to tell you, just as I close now, to feel bad. And you're supposed to say something like, well, what a shame. It's a shame. No, it's not a shame. And I wanted to end with lots of positive, celebratory singing and celebrating, and all those young people, and aren't we all young, going to Israel and first thing signing up for the army. And if she's too young, she can't be stopped. She'll get in one way or another. And if the guy's an attorney and they say you could be in JAG, the Army's military, he doesn't want that. He wants to be in a combat unit. It's just so much inspiration, and I hope I've been able to share some of that inspiration over Hanukkah. Have a wonderful remaining Hanukkah day, and thanks for being here through all of the programs with us. Bye-bye. Chag Sameach.